So May 24 fifth question. May 24 fifth question. Balance sheet of Art Limited and Craft Limited given. Additional information. You have to prepare consolidated balance sheet. Okay. So இதுல என்ன யூனிக்கா இருக்கு? A Limited acquired 3,200 ordinary share of Craft Limited on 1st October 2023. On the date resource and surplus கொடுத்திருக்காங்க. Okay. Shares acquired. The date of acquisition being 1st October 23. 1st October 23. Clear? எத்தனை shares acquire பண்ணியிருக்கிறாங்க? 3,200 shares. The resource and surplus and profit and loss of the Craft Limited showed a credit balance of 40,000 and 48,700 as on 1st April. Okay. Balance. Opening balance. 40,000 இருக்கு. Okay. This will be the resource and surplus. Profit and loss வந்து 58,700 இருக்கு. இது எந்த டேட்ல? இயர் பிகினிங்ல. அக்விசிஷன் டேட் வந்து இடையில நடந்திருக்கு. அப்ப இது கம்ப்ளீட்டா வந்து என்னவா இருக்க முடியும்? போஸ்ட் அக்விசிஷனா மாறிடும். சரி, ப்ரீ அக்விசிஷனா மாறிடும். This will be pre-acquisition profit. Okay, let's incorporate that. I want the other information also. In the plant and machinery of Craft Limited, which stood at rupees 2.5 lakhs as on 1st April 2023, was considered 2,20,000 on the date of acquisition. Revaluation நடந்திருக்கு. 250 இருந்து 220 குறைஞ்சதுன்னா revaluation loss, அது capital loss. அதுக்கு ஈக்குவலா depreciation impact இருந்துச்சு, அது revenue profit மாறிடும். And Craft Limited deducts 1% from the trade receivables as a general provisions against doubtful debts. This policy is not followed by Art Limited. ரெண்டு கம்பெனி கன்சாலிடேட் பண்ணும்போது யூனிஃபார்ம் அக்கவுண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம். ஒரு கம்பெனி வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றா, இன்னொரு கம்பெனில கிரியேட் பண்ணலன்னா ரெண்டு யூனிஃபார்ம் பண்ணதுக்கு நீங்க ஒன்னு ரெண்டுக்கும் 1% கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், ரெண்டுமே கிரியேட் பண்ணாம விடலாம். யூசுவலா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றது வழக்கம் கிடையாது, அதனால நீங்க ரெண்டுமே ரிமூவ் பண்ணிடுறது பெட்டர். So provision for doubtful debts எங்க இருக்கு? debtors எங்க இருக்கு? trade receivables யார் கிரியேட் பண்ணி இருக்கிறா? இத கிராஃப்ட் இவர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய trade receivables இருக்கு 1,68,300 அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஒரிஜினல் வேல்யூ மைனஸ் PDD வரதான் புக் வேல்யூ. 100 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா 1 ரூபாய் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க, 99 இருக்கும். சோ திஸ் வேல்யூ பீங் 99% அப்படின்னா ஃபுல் வேல்யூ எவ்வளவு வரும்? 1,70,000 rupees. 1,700 should be adjusted now. Provisions reverse பண்ணும்போது இது 168,300 அப்படிங்கிறது 1,70,000 ஆக மாறிடும். அசெட் செல் இன்க்ரீஸ் பண்ணா லைபிலிட்டி செல்ல நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். எங்க போய் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்? Profit and loss la adjust பண்ணிக்கலாம். Here you have to add 1,700. You have to add 1,700. Is that clear? நம்ம PDD கிரியேட் பண்ணும்போது P&L க்கு டெபிட் பண்ணிட்டு இத லெஸ் பண்ணிருப்போம், அப்ப ரிவர்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஃபார் யூனிஃபார்மிட்டி அக்கவுண்டிங் பாலிசிஸ்க்காக. Clear? Now, on 31st March 24, Craft Limited inventory includes goods which it had purchased from Art Limited. Yar holding company. Art the holding company. Craft Limited inventory includes upper downstream. Downstream இருந்தால் அந்த profit யாருடைய bookல adjust பண்ணுவோம்? Holding மட்டும் adjust பண்ணா போதுமானது. Which made a profit of 15% and cost pricing சொல்லி இருக்கிறாங்க. So 1,03,500. Okay,
which includes 15% profit சொன்னால் into 15 by 115 போட்டீங்கன்னா unrealized profit நமக்கு கிடைக்கும். எவ்வளவு வருதுங்க? unrealized profit 13,500 unrealized profit. இதை நம்ம எங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்? இன்வென்டரியில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். 13,500 should be subtracted. P&L அக்கவுண்ட்லயும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். யாருடைய P&L அக்கவுண்ட்ல? ஆர்ட்டுடைய P&L அக்கவுண்ட்ல. ஓகே, சோ இத பார்க்கணும். இதை மட்டும் இப்ப ஹேண்டில் பண்ணணும். this part இதை முடிச்சிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது. எனக்கு இடம் வேணும், கொஞ்சம் மேலே எழுதிக்கிறேன். 13,500 should be subtracted. இங்கே பிளஸ் 1,700. என்னென்ன நமக்கு ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு? GR and profit loss. GR and profit loss. The total being 40 and 2,09,700. 2,09,700 இருக்கு. 40 and this one. இதுல ப்ரீல எவ்வளவு இருந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்க இந்த 40 ப்ரீ தான். இதை வேணா இப்படி பிரிச்சிருங்க. 2,09,700 இருக்கு இல்லையா? 2,09,700. அதுல ஓப்பனிங் எவ்வளவு இருந்திருக்கு? 58,700. அது அப்படியே ப்ரீல மாத்திருங்க. பேலன்ஸ் வந்து கரண்ட் இயர் வச்சுக்கலாமா? கரண்ட் இயர் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? What is the current year balance? 2,09,700 இருந்து 58,700 லெஸ் பண்ணீங்கன்னா 1,49,300 1,51 வருதா? 1,51 ரவுண்டா வருது. ஓகே, 1,51. இதுல பாதி ப்ரீ பாதி போஸ்ட். ஏன்னா அக்விசிஷன் டேட் எக்ஸாக்ட்டா மிட் ஆஃப் த இயர். அக்விசிஷன் டேட் வந்து இன்னைக்கு மிட் ஆஃப் த இயர். ஓப்பனிங் அப்படியே ப்ரீயா மாறிடுச்சு. கரண்ட் இயர்ல earn பண்ணதுல பாதி 50% will be pre and 50% will be post. சொல்லுங்க, 50% எவ்வளவு போறது? 75,500 and post being 75,500. Clear? Okay. Now I have to include the revaluation of assets, especially plant and machinery 2,50,000 on this date was considered worth 2,20,000 on the date of acquisition, carrying 10% depreciation. அப்ப இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம்? plant and machinery வரும்போது 2,25,000 இருக்கு. அப்ப opening WDV value minus depreciation closing WDV 100 rupees இருந்தா depreciation 10%, so closing WDV being 90. We have been given 225,000. அப்படின்னா 25,000 should be the depreciation and 250 should be the opening value. அதான் அவன் சொல்லி இருக்கிறான். ஓப்பனிங்ல 215 சொன்ன அந்த ஐட்டத்தை ஓகே on the date of acquisition பாதி வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு. பாதி வருஷத்துக்கு எவ்வளவு depreciation இருக்கும்? 12,500 நம்ம depreciate பண்ணியிருப்போம். அப்ப 2,37,500 இருக்கணும். am I right? 2 லட்சம் ரூபாய் இயர் எண்ட்ல 2.25 லட்சம் ரூபாய் புக்ல. ஆனா
என்னைக்கு அக்வயர் பண்ணணும் அன்னைக்கு அதோட வேலை 220 அப்ப அக்வயர் பண்ண அன்னைக்கு டெப்ரிசியேஷன் போக என்ன வேல்யூ இருக்கும் ஹாஃப் இயர் டெப்ரிசியேஷன் லெஸ் பண்ண பிறகு 2,37,500 இருக்கும். ஆனா அந்த ரேட்ல இதோட வேல்யூ 220 சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா 2,37,500 இருக்கிறது 2,20,000 மாறிடுச்சுன்னா 17,500 being the capital loss. 17,500 being your capital loss. So this is called revaluation loss. Revaluation loss. 17,500. அது எப்போதுமே என்னது pre தான். ஆனா depreciation reduction ultimately increases what? Profit. 2 லட்சமா இருக்கும்போது டெப்ரிசியேஷன் வேறப்ப 17,700 ரூபாய் நீங்க கம்மியா பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு 10% 1,029 ரூபாய் டெப்ரிசியேஷன் நீங்க கம்மியா போடுவீங்க. ஓகே, சேவிங்ஸ் இன் டெப்ரிசியேஷன். ஓகே, சேவிங்ஸ் இன் டெப்ரிசியேஷன். எவ்வளோ வேல்யூவேஷன்ல சேஞ்ச் ஆயிருக்கு 17,500. இப்ப 220க்கு 5% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 11,000 will be the depreciation actually as per the revised value. பழைய வேல்யூ வந்து 12,500 போட்டு இருப்பீங்க. Depreciation as per the earlier one 225. இது book value, இது revised value 2,09,000. 2,09,000. அந்த அசெட் 2,50,000 ரூபாய் மதிப்புள்ளது. as in the date of acquisition 2,37,500 இருக்கு. என்னோட ஓல்டு மாடல் அது 12,000 ரூபாய் லெஸ் பண்ணி 2,20,000 போட்டேன். ஆனா ரிவைஸ் பண்ணும்போது 2,37,500 220 மாறிடுச்சு. 17,500 rupees எனக்கு லாஸ், கேபிட்டல் லாஸ். ஆனா டெப்ரிசியேஷன் முன்னாடி 12,500 போட்டிருந்தப்ப இப்ப வேல்யூ ரெடியூஸ் பண்ணதுனால இனிமேல் டெப்ரிசியேஷன் கம்மி ஆயிடுச்சு. 11,000 தான் டெப்ரிசியேஷன். there is a savings in depreciation. Depreciation less பண்ணீங்கன்னா P&L டெபிட் பண்ற வேல்யூ கம்மி ஆயிடுது, ப்ராஃபிட் அதே மாதிரி. so this will be increase in profit. and இது always revenue nature. assets ஓட revaluation வந்து capital nature, அதோட depreciation impact வந்து revenue nature. and 1,500 sorry, this is 1,500. and actual assets ஓட value எவ்வளவு impact இருக்கும்? 16,000 will have the impact. asset value நீங்க 16,000 குறைச்சாகணும். எவ்வளவு குறைச்சாகணும்? 16. you have to reduce 16,000 on this. clear? pre-acquisition profit எவ்வளவு இருக்கு? post-acquisition profit எவ்வளவு இருக்கு சொல்லுங்க? pre and post. pre ஓட வேல்யூ இது லாஸ் பா, இது லாஸ், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. 1,25,360. sorry எவ்வளவு வருது? 1,56,700 நினைக்கிறேன், ரைட்? யா, 56,700. ரெவென்யூ போஸ்ட் வந்து 77,000. மொத்தம் 4 லட்சம் 4,000 ஷேர் 3,200 ஷேர் வாங்கி வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஹோல்டிங்? 80% ஹோல்டிங். அப்ப இதை பிரிங்க, ஹோல்டிங் அண்ட் மைனாரிட்டிக்கு. ஹோல்டிங் அண்ட் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட். ஹோல்டிங் 80% வந்து 1,25,360. மைனாரிட்டி 31,340. அதே மாதிரி போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட்ல 61,600 and 15,400. 15,400. We'll now calculate what? Cost of control and minority interest. Okay. Cost of control as well as minority interest. Cost of acquisition of the shares. Investment in Art Limited level இருக்கு 4,32,000. ஆனா அதோட பிரேக்கப் எங்க கொடுத்திருக்காங்க? 4,32,000. அதை எடுத்துக்கிறேன். 4,32,000 minus face value net worth. Face value எவ்வளவுப்பா? Face value 3,20,000. capital profit எவ்வளவு? 1,25,360. அப்ப இந்த ரெண்டு நம்பரையும் அதிலிருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ண I think you paid lower than its value, so it is named as capital reserve. capital reserve வருதுன்னு நினைக்கிறேன், right?
13,360. Minority interest வரும்போது face value 80,000 rupees. Profit இது ரெண்டு சேர்த்து போடுங்க. Profit and loss and reserves and surplus 31,340, 15,400. அப்ப total value வந்து 1,26,740. அப்ப இந்த வேல்யூ 61,600 எங்க கூட போய் ஆட் பண்ணுவீங்க? Profit and lossல போய் ஆட் பண்ணிரணும் 61,600. இப்ப ஸ்கெடியூல்ஸ் டாலி பண்ணிட்டு வந்துடலாம். என்னெல்லாம் இங்க இருந்து அங்க போச்சு அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணோம். இது எடுத்துட்டு போயிட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டேன். இது ரெண்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு கேன்சல் பண்ணியாச்சு. These two were taken over, so cancel பண்ணியாச்சு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டு கேன்சல் பண்ணியாச்சு. இந்த 650 அப்படியே இருக்கு. GRல ஒன்னும் டச் பண்ணல. 1,20,000 it remains as it is. Profit loss 1,92,000ல 13,500 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. ஆனா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க. What about the new profit and loss? Two lakhs. இதையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க. இது அவந்து இல்ல, அவந்து. அப்ப இந்த மூணு மட்டும் 2,40,100. ஓகே. தென் கேபிட்டல் ரிசர்வ் புதுசா வருது, அது சேர்த்துருங்க. 13,360. Minority interest should be anywhere between here. Minority interest 1,26,740. 1,26,740. Is that clear? Now, இதுல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட்ல 190 plus 135, 3,25,000. Plant and machinery வரும்போது 231 plus 225 minus 16, 4,40,000. Get me the total. 7,60,000. 7,60,000. 16 minus பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு மொத்தமா. இது அப்படியே டோட்டல் போட்டு சொல்லுங்க எனக்கு. 24,500 plus 6,700, 30,000, 31,200. So schedule number 1 உடைய டோட்டல் அது அப்படியே இருக்கு, மாற போறதுல 6,50,000. schedule number 2 உடைய டோட்டல் 3,73,460. 3,76,460. and short term borrowings in the 70,000 rupees. trade payables வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா? அது அப்படியே ரெண்டு சேர்த்து போடுங்க, ஒன்றும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லை அதுல. 3 lakhs trade payables 2,37,000. ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் டோட்டல் எவ்வளவு வருது? 7,60,000. 60 65 225 minus 16. I think இந்த வேல்யூ கரெக்டா பாருங்க. 440 பாருங்க. 231 plus 225 minus 16. 440. Okay. இது 25. Okay. 7,65,000. So இது வந்து 7,65,000. non-current investment இல்ல. இன்வென்டரிஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க, ஒரு 13,500 சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போடுங்க.
inventory 3 lakhs 57,500. trade receivables inventories add பண்ணி போடுங்க 3 lakhs 3,500. cash and cash equivalents 31,200. yeah, total the balance sheet, hope it will be agreeing with 14 lakhs 57,200. One of the comprehensive illustrations completed.